शिवं तव सुखाय शिवतु सम्पूर्णपरिपूर्णता prayer. Should be in your side. शिवं तव सुखाय शिवतु सम्पूर्णपरिपूर्णता शिव विविधानि तन्त्राणि शतद्वादशानि वेदयितुमिमं संसारपाशं चतुरोऽहं किन्तु तन्त्रजाले पदं न शक्नोम्यहं कर्तुं यत्किमपि मह्यं विविधानि तन्त्राणि शतद्वादशानि वेदयितुमिमं संसारपाशं चतुरोऽहं किन्तु तन्त्रजाले पदं न शक्नोम्यहं कर्तुं यत्किमपि मह्यं न हि शिवस्वेन न तु शिवप्रेम नोऽयं दयावान करुणाकर न वा प्रार्थयतं शिवं तव सुखाय शिवतु सम्पूर्णपरिपूर्णता शिव श्रुत्वा सर्वाणि मधुराणि वचनानि दृष्ट्वा सर्वाणि महदर्शनानि ज्ञात्वा च सर्वाणि मधुचेतनानि नष्टोऽहं तस्य वैभवेन अनघूमयं नान्य अस्य समानम् श्रुत्वा सर्वाणि मधुराणि वचनानि दृष्ट्वा सर्वाणि महदर्शनानि ज्ञात्वा च सर्वाणि मधुचेतनानि नष्टोऽहं तस्य वैभवेन अनघूमयं नान्य अस्य समानम् न हि शिवस्वेन न तु शिवप्रेम नोऽयं दयावान करुणाकर न वा प्रार्थयतं शिवं तव सुखाय शिवतु सम्पूर्णपरिपूर्णता शिव विश्वासं मा कुरु निश्चल शिवम् अस्य निश्चलतेन आकृष्टोऽहम् अयमेव मा Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kuru Me Deva Sarvakaryeshu Sarvada Namah Suryaya Chandraya Mangalaya Budhaya Cha Guru Shukra Shani Vescha Rahuve Ketuve Namaha Gurur Brahma Gurur Vishnu Guru Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Inhale deeply with Va, exhale deeply with C through Sushumna Nadi. Follow me through 3 times.
Om Kriya Babaji Namaha. Om Kriya Babaji Namaha. Om Kriya Babaji Namaha. We're all meditating Mata Babaji with all his disciples, Lahari Mahashaya, Vikteshwarji, Yoganandaji, Ramayaji, and all other disciples in Gaurishanga freedom in Himalaya. Om Shri Guru Padigaya Namaha. 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 Om
Shri Guru Padikaya Namaha. Om Shri Guru Padikaya Namaha. Om Shri Guru Padikaya Namaha. Om Shri Guru Padikaya Namaha. Om Shri Guru Padikaya Namaha. Om Shri Guru Padikaya Namaha. Om Shri Guru Padikaya Namaha. Om Shri Guru Padikaya Namaha. Om Shri Guru Padikaya Namaha. Om Shri Guru Padikaya Namaha. Om Shri Guru Padikaya Namaha. The deep transcendental Kriya consciousness, as is the pranayam. That's the first pranayam. Inhale deeply with Va. Exhale deeply through Sushumna Nadi. Follow me through 7 times.
The deep transcendental Kriya consciousness into the second pranayam. Inhale deeply with Va and exhale deeply. You see halfway through. Follow me 7 times. The deep transcendental Kriya consciousness. Let's do the third pranayam. Inhale deeply with Va and exhale deeply. See a single breath. Follow me through Sushumna Nadi. 7 times. The COVID-19 is slowly going away from the West. The Eastern world, again, it is started coming up with other variants. And let us pray again. Dhanvantri Maharshi, Lord Vishnu, to get away from all the different kind of diseases from the world. 7 times. Bhada Babaji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Triyogi Nadaya Sri Mahavishnabe Namaha.
Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinathanaya Trailogyanathaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinathanaya Trailogyanathaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasnaya Trailogyanathaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasnaya Trailogyanathaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinathanaya Trailogyanathaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinathanaya Trailogyanathaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. So this is going away with the prayer, deep Kriya Kundalini consciousness, and the pranayam. Whatever we ask for the universe, it will respond. So let us also pray for the other disease of the world, which is anger and the jealousy and the war is going on in different part of the world, and people suffering because of that. So let's pray for Lord Bhairava through Mahatma Babaji to get this war situation away from the world. Om Swarnadvijaya Vidmahi Sulahastaya Dhimahi Tanno Kala Bhairavaya Prachodayadi. Om Swarnadvijaya Vidmahi Sulahastaya Dhimahi Tanno Kala Bhairavaya Prachodayadi. Om Swarnadvijaya Vidmahi Sulahastaya Dhimahi Tanno Kala Bhairavaya Prachodayadi. Om Swarnadvijaya Vidmahi Sulahastaya Dhimahi Tanno Kala Bhairavaya Prachodayadi. Om Swarnadvijaya Vidmahi Sulahastaya Dhimahi Tanno Kala Bhairavaya Prachodayadi. Om Swarnadvijaya Vidmahi Sulahastaya Dhimahi Tanno Kala Bhairavaya Prachodayadi. Om Swarnadvijaya Vidmahi Sulahastaya Dhimahi Tanno Kala Bhairavaya Prachodayadi. The deep transcendental Kriya consciousness. We did some prayer. We did ask some favor to the universe, to the world, and then we are going to go through some intellectual knowledge through Satsang. As all of you know, we are translating the Book of Light by Lord Muruga, Kartikeya. It gives a lot of information about sunlight and also how to cure some of our diseases through sunlight itself. Different kind of properties of the light, how it is very important for the functioning of the brain and so on, so forth. So let's see some reading from last class and then we'll continue.
last class we had gone to chapter 2 of the book, and it mentioned about sunlight having 4 types of metallic energy, which we already know. The focus is only mainly on the mercury energy. Then all the other energies will be discussed later. So chapter 2 discusses about the mercury energy that is formed. There's always a comparison the way that mercury energy functions. There are similar actions by the magnetic and the heat energy, which is formed from the mercury energy. When the metallic energy joins the heat energy, there are 8 kinds of rays that are made from the sunlight. Now, the magnetic energy obtains a liquid property and it combines with the heat energy. However, the mercury energy that is part of both of them does not change. So mercury energy is considered as the first ray. Once the magnetic energy is formed, 2 rays are formed. As it travels from the sun to the earth, which we are concerned now, that's what we are talking about, it reaches a point called as Muruga. Now, this Muruga is the starting point of the gravitational force of the sun, which comes from, this gravitational force comes from the apex. Gravitational force of the earth. Gravitational force of the earth, which is the apex. Now, when these rays reach the gravitational force of the earth, it travels faster. Now, depending on the gravitational force, the sunlight speeds up the rays travel, and hence it is different for different planets. Now, 3 types of ultimate bits are formed, which are energy bits. Now, excuse me, water and earth energy bits will not be involved at this juncture. Now, the combination of sunlight with the gravitational action plus joining of the electromagnetic ray plus the air atmosphere plus the magnetic rays and the water energy and the earth energy. All this combined in different combination to give different functions of the human brain. All the different combinations then become the energy for the human brain. Now, the first energy bit that we are talking is the Akash energy bit. The second energy bit that combines with the mercury energy and the magnetic energy and the heat energy is another form of the heat energy, which is in the atmosphere. And the third one, energy bit, is the Vayu. Now, this Vayu energy bit combines only after the gravitational force and the sunlight. Now, water plus earth energy bits happen because of the energy landing on earth. By the time the sunlight reaches the earth, it has mercury energy, it has heat energy, it has magnetic energy, it has Akash energy. That is the sun rays that is coming until it reaches the Muruga, which is the gravitational pull into the atmosphere. Once inside the atmosphere, the sun rays then has air energy, and then the water energy and the earth energy combines itself from the gravitational force, which thus making the sunlight 8 parts, the sun rays into 8 parts. Now, the center of the sun has magnetic rays. How it is obtained is in the same way from how the earth has on its center the gravitational force. Now, Lord Shiva is present in the sun as a mercury bit, which is present as a cold form of mercury bit. Now, because of the friction, there is friction and there is heat energy, and that same way, the center of the earth, you have your earth bits that are there, and because of the friction, that causes the water energy. Now, combination of the sun rays plus the earth and the water energy also combines with the Vayu, which is the air energy. So thus, the water and the land energy have heat properties, and then combining that, you have your white blood cells that are in your body,
has the air and magnetic properties. So the white blood cells and the red blood cells must coexist and balance each other because the WBCs or the white blood cells have air and magnetic energy, whereas the red blood cells have the heat energy. Earth energy. Come again? Earth energy. The heat property. It has got heat properties here. That's what we talked about last time. Okay. Very good. So I think more and more we repeat a couple of times, we get a good idea. So this combination of 3 times 4 times 5, remember that? That's 60. 3 times 4 is 12. 12 times 5 is 60. The 3 kinds of energy. That is the magnetic, heat, and toxic. And then 4 kinds of elements. Four kinds of metals. That is mercury, copper, gold, and silver. And then 5 types of elements, which is earth, water, air, fire, heat, and Yakash. So all these, even if you remember this part, it will be much useful. So the combination of all these 3 times 4 times 5 gives 60 different kind of energies in 16 hour day. That makes one whole day. That is from sunrise to sunrise. Sunrise next day. Okay. Hope that is making a little bit clarity there. From there now we will continue today's satsang. So she was talking about Bin Muruga. Remember, that is very, very important. Bin Muruga is a place where the gravitational force of the earth stops, or from the universe, you come from the sky, that is where it starts. Gravitational force starts from Bin Muruga, then comes down to, it keeps on increasing closer to earth. If you look at the other way, from the earth, it keeps on decreasing on the height up to the Vinmudu part above the earth. Remember that. So Vinmudu எனும் பகுதியில் புவியீர்ப்பு ஆற்றலாகிய நில நீர் மூலக்கூறுகள் அடங்கிய இழைகள் சென்று அடையும் தருணத்தில் அவற்றில் முழுமையாக வெப்ப அணுக்களை இடம்பெற்றிருக்கும். மேலும் வெப்பத்தின் தாக்கத்தால் நஞ்சுகளும் பெருகியே நின்றிருக்கும். I think though if anybody is using the book, I think Kriya may be using the book. So I'm looking at page 14. Page 14 and right at the top. So right at the top of the gravitational force where it ends, that is called Vinmuruga. There, the force of the earth, force of the water elements, they also goes there along with the gravitational force. And as she said, it all contains the heat வெப்ப அணுக்கள் or the heat atoms or heat energy there. Okay. காந்த இழைகள் மற்றும் வெப்ப இழைகள் இணைந்தே சூரிய ஒளி ஆற்றல் பயணிப்பது போன்று. So just like the magnetic rays and the heat rays which are coming down from the sun, same way வெப்ப இழைகளும் நஞ்சு இழைகளும் கலந்தே புவி நின்று வெளிப்படும் ஒரு இழை பயணிக்கும். So from the earth, what do you get? You get heat and the poisonous rays. So you get the heat rays and the poison. Remember, there are 3 types of rays. Remember, we talked about. One is the magnetic, other one is the mercury, and then another one is toxic, right? So those 3 is talking about. They're all combined. அதன் பொருட்டே புவி ஆற்றலினால் விண்முகடு கடந்திட இயல்வதில்லை. Because of the gravitational attraction, these energies cannot travel beyond the Vinmuruga. Okay, beyond the Vinmuruga. It goes just like the rockets. All of you know, in the rockets, when they go around the earth, from a particular point, it is taking off all the other parts, and then it goes up to the sky. Beyond the gravitational force, it's easy to travel because there is no gravitational force. Same thing. All right, same thing happens here also. So there is a lot of parallel between the modern science and the spiritual science of light we are talking about also. So நஞ்சு எனப்படும் அமிலக் கழிவுகள் யாவும் அணுக்களோடு கலப்பு கொள்வதனால்
புவியீர்ப்பு விசை என்பது பறந்து விரிந்து பயணித்த இயல்பதில்லை. So because of the traveling of this earth energy and water energy, the heat along with that, see, there is a production of nanji or the poisonous energy. Because of that, amila kazhigal, acid excretion in translation, because of the earth and the water energy. So because of that, the gravitational force cannot go beyond the windmode. Okay, so it stops right there. சூரிய ஈர்ப்பு விசையிடம் நஞ்சுகள் ஏதுமற்ற காரணத்தினால் விண் முழுவதும் பரவடைகிறது. So from the sun, when it comes, there is no poisonous energy, so it travels everywhere in the universe. Okay, the effect is going all the planets everywhere. But because planet Earth is giving this toxic energy, it cannot go beyond the windmode. So that's the difference between the sun and the planet Earth, gravitational attraction of these two. சூரிய ஈர்ப்பு விசையிடம் நஞ்சுகள் ஏதுமற்ற காரணத்தால் விண் முழுவதும் பரவடைகிறது. மேலும் அனைத்து கோள்களையும் அடைந்திடவும் இருந்தது. So it can go to other planets, as I said. புவியீர்ப்பு விசையினாலே அமிலக்கழிவுகள் என்னும் நஞ்சுகள் கலப்பு கொண்டனால் மாத்திரமே விசைக்கு ஓர் எல்லையானது உருவாகி விண்முகடு எனும் நாமம் ஏற்றே செயல்படுகின்றது. நஞ்சு ஆற்றையினால் அதிக தொலைவினை கிடந்திட இயலாது. The poisonous force cannot travel beyond the windmode. It's repeating. ஐவகை மூலக்கூறுகள் எவ்விதம் உருவாயின என்பதை தெளிவுற உணர வேண்டும். So now Lord Muruga, Karthika is telling about how these 5 elements are formed. பாதரசம் எனும் ஆகாய மூலக்கூறுகள் மற்றும் வாயு மூலக்கூறுகள் மாத்திரமே காந்த ஆற்றல் கொண்ட வெள்ளையணுக்கள் எனும் மென்பொருட்கள் ஆகும். Okay, so he is skipping to mercury. பாதரசம் எனும் ஆகாய மூலக்கூறுகள். So that is the Akash bits is nothing but padarasam, mercury. Okay, if you look at Akash, the bits inside is that mercury. மற்றும் வாயு மூலக்கூறுகள். So we get mercury and the air. மாத்திரமே காந்த ஆற்றல் கொண்ட வெள்ளையணுக்கள் எனும் மென்பொருட்களாகும். So they are the one which really is there in the white blood cells. That is the mercury and air. Okay, I think we talked about already in the reference earlier. Doing the same thing. வெப்ப மூலக்கூறுகளும் நிலநீர் மூலக்கூறுகளும் வெப்பாற்றல் கொண்ட சிவப்பு அணுக்கள் ஆகும். So heat, earth, water, and the heat. Heat I said already. Heat, earth, water. Okay, so those are the forms of the red blood cells. Okay, I think it's a repeat again. இவ்வாற்றல் அனைத்தும் பஞ்சபூதம் என்றே அழைக்கப்படுகிறது. இன்னும் இவை ஐவகை மூலக்கூறுகள் என்பதை ஏற்ற நிலையாகும். So these are all 5 elements, but then there are மூலக்கூறுகள். That means the மூலக்கூறுகள் means, how can you say that? The bits, which is the ultimate bits of these 5 elements. Ultimate bits of these 5 elements. Okay, what are the ultimate bits of the 5 elements? We're talking about the mercury, Akash, air, water, and also air. Okay, mercury or Akash, I should say, the 5 elements. So, ஐவகை மூலக்கூறுகள் யாவும், see, these 5 elements are connection with the blood, the red blood cells and the red blood cells. That's what we have to remember here. Okay, they're connecting human body and blood. ஐவகை மூலக்கூறுகள் யாவும் 4 வித கனிமங்களிலும் கலப்பு கொண்டிருக்கும். So these 5, the roots of the bits roots are also there in those 4 metallic energies. Remember, we talked about mercury, we talked about copper, we talked about gold, and also silver, right? So it is also there. This 5 is also there in the 4 metals. பாதரசம், தங்கம், வெள்ளி, தாமிரம் எனப்படும் 4 வித ஆற்றல்களும் ஐவகை மூலக்கூறுகளிலும் கலப்பு கொண்டிருக்கும் எனில் ஆற்றல்கள் எனப்படுவது ஒளியானது 4 ஆற்றலாயிருந்து 20 ஒளி ஆற்றலாய். We already talked about the 60, right? 3 times 5, 4 times 5, 6, 20, and then times 3 is 60. That's again is Lord Muruga is repeating the same thing.
புவியினின்று உருவாகி விண்வீடு வரை பயணிக்கும் நில நீர் மூலக்கூறுகள் அடங்கிய ஒளியிழைகளில் சிவப்பணுக்களும் கருப்பு வனம் கொண்ட நஞ்சு அடங்கிய கருஞ்சியோப்பு அணுக்களும் கலப்பு கொண்டு இருக்கும். வெப்பம் மற்றும் நஞ்சுகள் அடங்கிய இவ்விரு இழைகளும் விண்வீடுதலிலே அமைந்திட்ட சூரியச்சூழலோடு இணைப்பு கொண்டிடும் தருணம் ஒரு அற்புத நிகழ்வு நிகழ்ந்திடும். See, there are two kinds of things happening, right? One coming from the sun, the other one coming from the earth. When they join விண்வீடு, there is some strange thing happening. That's what he is saying. Let us see what is the strange things. ஒரு அற்புத நிகழ்வு நிகழ்ந்திடும். Amazing thing happens there. சூரிய ஒளியாற்றல் அடங்கிய வெப்ப இழைகளும் புவிந்து வெளி தோன்றும் ஆற்றல் அடங்கிய வெப்ப இழைகளும் கலப்பு கொண்டு ஓர் இழையாக தெரிவதை உத்தம நிலை என்று உணர்க. So the heat which is coming from the sun and the heat which is going out from the earth, they combine together. That is an amazing thing. Why? எனில் விண்வீடு கடந்து புவியினை நோக்கி பயணிக்கும் சூரிய ஒளி இழைகளாகிய மின்காந்த இழைகள் புவியின் ஆற்றலாகிய ஒளி இழைகளோடு கலப்பு கொண்டிடும் தருணத்தில் கலப்பு கொண்டிடும். So just like the heat is joining, the electromagnetic waves, Surya Odiran electromagnetic, the electromagnetic wave which is coming from the sun and the light which is coming from the ஒளியிழைகளோடு புவியின் ஆற்றலாய ஒளியிழைகளோடு when it joins with the light energy from the earth, they also join அத்தருணத்தில் நில நீர் மூலக்கூறுகள் அடங்கிய சிவப்பு அணுக்கள் யாவும் வெப்ப மூலக்கூறோடு ஒன்றிடையும். So that time they are also joining. So these two are joining. They have connections with the red blood cells and the white blood cells. எவ்விதம் ஆகாய மூலக்கூறு எனும் பாதரச ஆற்றலானது, remember Akash is also called as mercury energy. Mercury energy is nothing but Akash. Again and again he is repeating. எனினும் ஆகாய மூலக்கூறு எனும் பாதரச ஆற்றலானது தூய வெண்மையினம் கொண்ட வெள்ளை அணுவாக நிலைத்திட. Okay, Akash, which is the mercury energy, that is white, that is there in white blood cells நிலைத்திட. அதனோடு இணைந்திடும் வாயுவின் மூலக்கூறுகள் சற்றே நிரம்பிழந்து, because the air energy is joining with that, சற்று நிரம்பிழந்து வெள்ளை போன்று காட்சியளிக்கும். So it is going to change the color a little bit once the air is also joining. Okay, change the color. சற்று நிரம்பிழந்து வெள்ளை போன்று காட்சியளிக்கும் மாற்று மூலக்கு நிகழ்ந்தது அவ்விதமே வெளிதன்மை கொண்ட சுவந்த நிறம் ஒன்றே சூரிய ஒளிக்கலப்பு. The sentence is longer. எவ்விதம் ஆகாய மூலக்கூறு எனும் பாதரச ஆற்றலானது தூய வெண்மை நிறம் கொண்ட வெள்ளை அணுவாக நிலைத்திட அதனோடு இணைந்திடும் வாயுவின் மூலக்கூறுகள் சற்றே நிறமிழந்து வெள்ளை போன்று காட்சியளிக்கும் மாற்று மூலக்கூறு இணைகின்றதோ அவ்விதமே வெளித்தன்மை கொண்ட சிவந்த நிறம் ஒன்றே சூரிய ஒளியில் கலப்பு கொண்ட வெப்ப நிலக்களினில் நில நீர் தன்மை அடங்கிய மின்பொருட்கள் யாவும் சற்றே அடதன்மை கொண்ட அடர் சிவப்பு நிறமாக. So all of these joints, right? So all of these joints, when the light, very light energy comes from the sun, and then the little denser energy comes from the earth. So because of the combination, it becomes a little denser once it reaches the earth. Okay, so because earlier when the sun is coming, it doesn't have any toxic energy, it is very light, it is spreading all over the universe. But because the earth energy is also joining, then it becomes denser. So that means the property of the sunlight is changing when it reaches the earth. Definitely it changes. Okay, that much we can say very clearly. Okay. I have a question. Go to page 16. Yeah. I have a question. You talked about something about electromagnetic waves of the sun, and then you said something about light energy from the earth. Where is the light energy coming from the earth? Meeting at the heat. They're just talking about heat. Okay, that's what I was wondering if it is heat. Yeah. Light and heat. They are he's combining the two words. So that is where the RBC. Yeah. Okay, I just wanted to know that. புவியினை நோக்கி பயணிக்கும் ஒளியிழைகளில் புவியினை நோக்கி பயணிக்கும் means what is the energy which is coming to the earth? The sunlight, right? Sunlight, the magnetic energy. புவியினை நோக்கி பயணிக்கும் ஒளியிழைகளில் இவ்விதமே ஐவகை மூலக்கூறுகளும் கலப்பு கொண்டிடும். So because the combinations, because of the magnetic, because of the earth gravitational force, before it reaches the surface of the earth, all these combinations happen right on the top itself. Okay, கலப்பு கொண்டிடும்.
புவியினின்று வெளித்தோன்றும் நஞ்சாற்றல் கொண்ட ஒளிகளே கரும் வண்ணத்தினை ஏற்று கரும் சிவப்பு மென்பொருட்களாய் உருமாறி மின்காந்த இழைகளோடு கலப்பு கொண்டிடும். So because of the earth energy goes and stops, so the sunlight energy changes to a little darker color. காந்த இழைகள் யாவும் தனித்தும் மின் இழைகள் யாவும் தனித்துமே காணப்படும். So the magnetic energy is going to be separate and the electric energy is going to be separate energy. எனினும் அவை இரண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று பிணைத்துக் கொண்டே பிணையடையும். Even though they are separate, they are going to be twisting each other. They are separate threads, but they are twisting. Okay, you can imagine yourself as two threads twisting themselves. They have separate property, but they are twisting. ஒன்று பிணைத்துக் கொண்டே பிணையடையும். எனில் அதனோடு கலப்பு கொண்ட நஞ்சிழையானதும் தனித்தும் அவ்விழையோடு இணைத்தும் பயணிக்கும். So along with these two, what are the two things we talked about? We talked about magnetic, electrical, and then nanjirigal also. Nanjirigal that come from the earth, toxic energy from the earth. All these three comes down. Nanjirigal comes from the earth, and this magnetic, electrical comes from the sun. Now those three, even though they are separate, they all twisted each other when it comes here. So magnetic and electric energy is coming like this, the toxic energy is coming like this, and then it twisted. Yeah, that's what you are reaching. That's what reaching. And then human body. No, human body. Yeah, the surface of the earth. Yeah, right from Muruga to it. So that enters the human body, is what you're saying. Yeah. The human body, I am telling it, but then it is coming for all the other plants and animals, everything. Yeah. When it comes to surface of the earth, those are the changes. Plus all living things, basically. Any question? If only Freddie is there, she's gone. Okay. Freddie, if you have any questions, let us know in between. Okay, since you are the only one participating in Satsang. Everything's clear. Okay, good. All right, so let's continue to the next paragraph. How are we doing the time? All right, so you can finish this page. மின்காந்த இழைகள் என்பது மூன்று வித ஆற்றல்களின் கலப்பு என்று உணர்க. So when you say electromagnetic rays, right, he is telling, Muruga saying, there are energy involved. Electromagnetic energy. And we already know electrical energy, we already know magnetic energy, right? Electromagnetic. But then what does this say? காந்தம், வெப்பம், நஞ்சு எனப்படும் மூன்று ஆற்றல்களும் புவியினை அடைந்த ஆற்றலாகும். When you say electromagnetic rays coming from the sun to the earth, on the surface of the earth, not a windmoved surface of the earth, that means there is electrical energy, heat energy, and toxic energy. I didn't understand. Electrical energy, it has, according to Lord Muruga, மின்காந்த இழைகள் என்பது மூன்று வித ஆற்றல். Electromagnetic energy on the surface of the earth, when it reaches, there are three types of energies. Three. What are those three? Magnetic, The magnetic, the heat, and the toxic. Yes. Okay. This is coming from the sun. No. When it reaches the surface of the earth, Nanjirigal doesn't come from the sun. Nanjirigal coming from because of the energy, because of the earth and the water and everything goes, right? Okay. Because of that, that's become Nanjirigal. Okay. Yeah. So Nanjirigal is coming only from the earth, but then it comes starting from the windmoved. So when it reaches the surface of the earth, all these three rays are coming. Get it? Okay. புவியினின்று வெளியேறி சென்றிடும் ஈர்ப்பு விசை எனப்படும் ஒளியானது புவியினின்று வெளியேறி சென்றிடும் ஈர்ப்பு விசை எனப்படும் ஒளியிழையானது. Again he's saying light. புவியினின்று, there's no light. I think he's talking about heat only. புவியினின்று வெளியேறி சென்றிடும் ஈர்ப்பு விசை எனப்படும் ஈர்ப்பு விசை எனப்படும் ஒளி. That means he's talking about gravitational force only. Okay, so புவியின்றி வெளியேறின ஈர்ப்பு விசை எனப்படும் ஒளியிழையானது. That means magnetic force. It's the gravitational force itself is saying it's a light form of light also. Okay, so you can imagine that now. Now it's more clear. இப்போ ஒளியானது சூரிய ஒளியிழனை ஈர்த்திட்டு மீண்டும் புவியினையே வந்திடையும். So this goes, the gravity energy kind of light, this goes up, and then from the sunlight
It comes down. So both of them join together when it comes to the surface of the earth. That's clear. Surface of Gravitational energy of this and the sunlight coming down. That's it, very simply. நஞ்சு ஆற்றலின் கலப்பு உள்ளதினால் நில நீர் மூலக்கூறுகள் விண்வெளிக்கு செல்ல இயலாது. அதன் பொருட்டே அவை மீண்டும் புவியினையே சென்றடைகிறது. So it comes back again. It cannot go back beyond the விண்வெளி. So it comes back again. மூன்று இழைகள் புவியினை அடைகின்றன என்பதனை தெளிவுற உணர வேண்டும். That you have to be very clear. What is the three? Magnetic, heat and toxic. தொடர்கின்ற அத்தியாயங்களில் இவ்வாற்றல் குறித்து மேலும் தெளிவுற அடையலாம். 4 கனிம வளங்களும் 5 வகை மூலக்கூறுகள் இணைந்து 20 வகை ஒளி ஆற்றலை உருவாக்குவதெனில் 3 வித ஒளி இழைகளான காந்தம், வெப்பம் மற்றும் நெஞ்சானது 20 வகை ஆற்றோடு கலந்து 60 வகை ஒளி ஆற்றலை தேடும். That we know very. Okay, so 5 times 4 times these 3 plus 4 plus 5 times 3 times 4 times 5 times 60. பாதரச ஆற்றல் குறித்தே தெளிவுற தொடர்ந்து அறிந்திடுவோம். எனினும் 60 ஒளி ஆற்றல்களின் அடிப்படையை தெளிவுற உணர வேண்டும். இதனை பெறுவதற்கே புவியானது சுழற்சி கொடுக்கிறது. So to get this different kind of 60 kind of energy only, Earth is rotating. Because if it is rotating, then only one side of it only will get, right? So if it is rotating in itself, all the parts of the Earth will get it. So it's almost like life energy, life of the Earth. இதனை பெறுவதற்கே சுழற்சி மேற்கொள்கிறது. 60 நாழிகை நேரமாக தனது சுழற்சியினையும் பிரித்தாளுகிறது. So that's why it has become 60 நாழிகை. தொடர்கின்ற அத்தியாயங்களில் ஒவ்வொரு ஆற்றல் குறித்தும் அதன் பலாபலங்கள் குறித்தும் தெளிவாய் உணர்ந்திடலாம். So the basic is set already. Hereafter we are going to continue for the good and bad effect of this. Good and bad effects. Slowly we will come down. அத்தியாயம் 3 பாதரச ஒளி ஆற்றல். Chapter 3 Mercury. Do you have time? 2? Yeah. End of chapter 2? End of chapter 2. We're starting chapter 3. Can you go ahead with one more page? Yeah. Okay. பாதரச ஒளி ஆற்றல் chapter 3. Okay. ஒளி எனும் அற்புத நிலை ஒன்றே புவியினை காத்தருளும் ஆற்றல்கள் என்று உணர்க. ஒளி எனும் அற்புத நிலை ஒன்றே புவியினை காத்தருளும் ஆற்றல் உணர்க. The light is the only one that is protecting the earth. Okay? Because that only the earth is living. இருளினை போக்கிடவும் ஆன்மாக்களின் பசியினை போக்கிடவும் இயக்கம் வளர்ந்திடவும் ஒளியானது தொடர் ஆற்றல் நிற்கிறது. Look at how many things happen. So he's talking about sunlight. Yeah. இருளினை போக்கிடவும். So darkness is gone. ஆன்மாக்களின் பசியினை போக்கிடவும். The hunger is gone. You know why, right? Sunlight to starch and plants and animal food. இயக்கம் மலர்ந்திடவும். Even the rotation of the earth also happens because of that. So according to this concept, the earth will not even rotate when there is no sun. According to me. இயக்கம் மலர்ந்திடவும் ஒளியானது தொடர் ஆற்றல் நிற்கிறது. ஒளியின் நாயகனே பரமன் எனும் ஈசனாவா. So the ஈசன் பரமன், he is the main reason for the light. ஆகாய மூலக்கூறுகள் எனும் 5 வகை ஆற்றல்களின் முதன்மை ஆற்றல் ஈச ஒளி எனும் சூரிய மைய ஒளியே ஆகும். So the first energy, root bits is sunlight. Sorry, what did he say? ஆகாய மூலக்கூறுகள் எனும் 5 வகை ஆற்றல்களின் முதன்மை ஆற்றல். Those 5 things we talked about: electrical energy, magnetic energy, heat energy. Those 5, right? The main reason is the Surya Oli, sunlight. Because it is coming from the core of the earth, core of the sun, everything is happening one after another, right? So that means the main reason is Isa Oli அல்லது sunlight. 4 வகை கனிமங்களின் மூத்த ஆற்றலான பாதரச ஆற்றலும் ஈச ஆற்றல் என்னும் சூரியமய ஆற்றலே. So
the four metallic things you say, out of that, the mercury energy, right? That is coming, that is also Lord Shiva's energy. Lord Shiva's energy is mercury energy. Okay? Lord Shiva energy is mercury energy. Surya Maya Atale, it comes to the center of the sun. Okay, yeah? It comes from the center. Center of the sun. Core of the sun. Core of the sun. Mercury வருது அப்புறம் வந்து mercury and magnetic அங்கதான் வந்து No, first is mercury. Mercury, okay. Then it kind of changes heat. மூன்று வகை இழைகளான now you know why the Ishalinga in Sadhguru, they have mercury at the center. Yeah. Yes, mercury at the center. Mercury at the center. See how they are connected now. மூன்று வகை இழைகளான காந்த ஆற்றல், வெப்ப ஆற்றல் மற்றும் நஞ்சு ஆற்றல் ஆகியவற்றின் முதன் இழையான நேர்மறை ஆற்றல் எனப்படும் காந்த இழைகளும் சூரிய மைய ஈச ஆற்றலே. எனில் ஒளி எனும் மைய ஆற்றலின் துவக்கம் சூரியக்கோள் என்பதை உணர வேண்டும். It is again repetition. So the important out of these three, the important thing is the sunlight. புவியின் மையமே சூரிய ஆற்றலை ஈர்த்து பெற்றிடும் ஆதிசக்தியும் ஆகும். Even the center of the earth itself, right? மையமே சூரிய ஆற்றலை ஈர்த்து பெற்றிடும். So it is absorbing the sun's energy only. Then only it is functioning. Then only it is doing all the other thing. Of course, when it is coming out from the earth, then you have the earth energy and the water energy outside. Heat is coming. But with the absorption of the heat energy only, it is time. முடிச்சிருந்த பேஜ் முடிச்சிருந்தேன். நில மூலக்கூறுகளை உருவாக்கி அதன் மூலம் நீர்ம ஒழுக்காக உருவாக்கி சூரியன் நோக்கி செலுத்திடும். That's what I just now said that. So it's absorbing the energy at the core of the earth and then comes back water energy and land energy. Nilayam. That's Surya Dhraki. Then it is projecting back to the sun. As we talked about, it goes up to wind mode. அதன் மூலம் நீர்ம மூலக்கூறுகளையும் உருவாக்கி சூரியனை நோக்கி செலுத்திடும் ஆதிசக்தி எனப்படும் புவியீர்ப்பு விசை ஆற்றலே. He is also calling it ஆதிசக்தி. Which one is Adishakti? One which comes from the earth back to the sun. So that's the energy. அதன் மூலம் நீர்மூலக்கூறை உருவாக்கி சூரியனை நோக்கி செலுத்திடும் ஆதிசக்தி எனப்படும் புவியீர்ப்பு விசையின் ஆற்றலே இயக்கத்தினை உருவாக்கிடும் ஒளியாற்றல் ஆகும். So இயக்கத்தினை உருவாக்கிடும்னா அந்த மூமெண்ட், the self rotation இருக்கு இல்லையா? Even for the self rotation, the sunlight is very important. So the sunlight is coming down to the core of the earth, and from the core of it is going back to the sun. அதுதான் வந்து ரொட்டேஷனுக்கு காரணமா இருக்கு. So the ultimate reason is sunlight only. Yes? Okay. That's also Adishakti. What is Adishakti? I don't understand. This energy of the earth from the core. The movement. Let me read the sentence again. புவியின் மையமே சூரிய ஆற்றலை ஈர்த்து பெற்றிடும் ஆதிசக்தியாகும். புவியின் மையமே சூரிய ஆற்றலை ஈர்த்து பெற்றிடும் ஆதிசக்தியாகும். புவியின் மையம், சென்டர் ஆஃப் தி எர்த், மையமே சூரிய ஆற்றலை ஈர்த்து பெற்றிடும் ஆதிசக்தியாகும். The ஆதிசக்தி is the one which is attracting the sunlight towards the center. நில மூலக்கூறுகளை உருவாக்கி அதன் மூலம் நீர் மூலக்கூறை உருவாக்கி சூரியன் நோக்கி செலுத்திடும் ஆதிசக்தி எனப்படும் புவியீர்ப்பு விசை ஆற்றலே இயக்கத்தினை உருவாக்கிடும் ஒளியாற்றல் ஆகும். இது வந்து ஆதிசக்தி, சென்டர் ஆஃப் தி எர்த் போது ஆதிசக்தி. அது வந்து சன்னோட இது. He is combining சிவன் சக்தி. அது எங்கேயும் வந்துடுது. சிவன் வந்து சன்ல இருந்து வருது, சக்தி வந்து சென்டர் ஆஃப் தி எர்த் போகுது. அப்போ சிவன் சக்தி வரும்போது அந்த இயக்கமே நடக்க ஆரம்பிக்குது. லைக் சுத்துறது, மற்ற பிளானட் சுற்றுறது, சூரிய சுற்றி வளர்றது மாரி. Do not combine with so we'll see how it goes. பரவிய நிலைத்திடும் ஒளியாற்றலை விண்ணிலே சஞ்சரிக்கும் ஒவ்வொரு கோள்களுமே ஈர்த்துப்பட்டும்
புவியீர்ப்பு ஆதிசக்தி எனப்படும் புவியீர்ப்பு விசை ஆற்றலை இயக்கத்தினை உருவாக்கிடும் ஒளியாற்றல்கள் ஆகும். பரவியை நிலைத்திடும் ஒளியாற்றலை விண்ணிலையை சஞ்சரிக்கும் ஒவ்வொரு கோளிலுமே. So every planet is also doing the same thing, right? It is going to absorb the sunlight to the core, other planets also. And then it is going to do that. எனினும் புவிக்கோள் ஒன்றே நில நீர் மூலக்கூறுகளை அழித்து விண்ணாற்றலை திறன் கொண்டது. Out of this, all the planets, only the Earth, Mother Earth has a capacity to give land energy and water energy. என்னும் புவிக்கோள் ஒன்றே நில நீர் மூலக்கூறுகளை அழித்து விண்ணாற்றலை ஈர்த்திடும் திறன் கொண்டது. So it is first of all, it is absorbing the winnatral, that is the sunlight, and it gives back the earth and the water energy. This property is specific to earth, not for the planets. I think we should stop there. Yeah. I think I'll stop there, right? Mm-hmm. Okay. All right. So that we are stopping at page 18. இன்னைக்கு 23rd அன்னைக்கு 23rd April 2023. Okay. So, any questions? You asked, I had a question, but finish. Okay. I think Kumar sir, welcome. Jigma sir, welcome. I don't know when you came. Sorry. அந்த இதுக்கு போயிட்டு வந்தாங்க கிளாஸ் மெடிடேஷன். ஓகே. I think it's classes. ஆமா, டெய்லி இருக்கு. 5:30 தான் முடிஞ்சிச்சு. ஓகே. No problem. முடிச்சோன்னா நல்லவேளை மறந்துட்டேன். அப்புறம் few minutesல எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு. அப்படியே. ஓகே. Last few minutesல ஞாபகம் வந்துச்சு. ஐயோ மறந்துட்டேன். டபால் எடுத்துட்டேன். Okay. So after we just talked about the light book, or second chapter முடிச்சிருக்கோம் பிரதான். So பார்க்கலாம். ஆமா. விஜயகுமார் வாங்க. நீங்க எப்போ வந்தீங்க? அந்த சொல்லும்போது வந்துட்டீங்களா? முன்னே வந்துட்டீங்களா? கொஸ்டின் தான் சொல்லுங்க. 10 நிமிஷம் வந்துட்டீங்களா? ஓகே. Very good. Freddy, hope you are clear, man. Like you are there right from the beginning. Freddy, any questions so far? No, you're okay. Okay, very good. Okay, what's your question? Yeah, I just had a clarification, not a question. I wanted to know what is the Adishakti energy? Is it the movement of the sun sun rays coming down and the gravitational going up and causing the earth to rotate? Is that movement Adishakti, or the center of the earth itself is Adishakti, and Adishakti coming from the sun and then going from the earth causes that movement? Yeah. Adishakti is the energy coming out from the earth. It's the center of the earth. It's not the movement. It's not. But so eventual. When it reaches the sun and then it causes the earth to rotate. Rotation is the ultimate result. But the energy coming from the center of the earth back to the sun is Adishakti. So where is the toxic energy then? When it combines with the... No, but Adishakti is from the center of the sun also you get toxic energy. No, from the sun we go only from the Not earth. from the sun. I'm talking from the earth you get toxic energy also. That happens only when the land and the water energy joins. It becomes toxic. Otherwise, Adishakti is coming to the center. Adishakti has a capacity to attract the sunlight to itself. And then when giving back, causes the toxic energy. Yeah, along with the gravitational force from the center of the sun is compared to Adishakti. The Mercury energy coming from the core of the sun is compared to Eason. Right? The first one connected to the earth. Said it's the sun. Correct? Yeah. So when she gives back, that is when the toxic energy is formed. She gives back. When he gives back, it's using pure energy only. But then because of the combination of the earth and the water energy, it becomes toxic. Yeah, okay.
ஆதிசக்தி எனப்படும் சென்டர் ஆஃப் தி எர்த் எனர்ஜின்னு சொல்றாரு. நில எனர்ஜியோட மையத்திலிருந்து வர்றது ஆதிசக்தி எனப்படும் ஆதிசக்தி சொல்றாரு. பட் இவன் டாக்ஸிக் வரும்பொழுது எங்கே வருதுன்னா நீங்கள் கெட் த எர்த்லேருந்து வர்ற அந்த சக்தி மேலே போகும் பொழுது அந்த காம்பினேஷன் வருது இல்லையா, அந்த விண்மோடு பக்கத்தில் அந்த காம்பினேஷன் வரும்போது டாக்ஸிக் ஆகுது. ஓகே, சக்தியும் அதான் அதுக்கு அல்டிமேட்லி அந்த சிவமும் சக்தியும் கலக்கிறது தான் எங்கே அந்த அதே கான்செப்ட் தான். ரிசல்ட் ஆஃப் and the resulting thing would be your self rotation going around the sun. Rotation or revolution? Both. Amma, it is self revolution and rotation. So the combination of the Shiva and Shakti on earth causes the earth to rotate on its axis. Because they have another reason also. Because the earth want to get the complete 60. அதுக்காக rotate பண்ணுது. Okay. Result of that. Yeah. Very good. So, if you know the question, Kumar sir, Vijaykumar, நீங்கள் இருங்க, நீங்கள் முடிஞ்சிட்டு நான் பேசுவோம். So, we are going to do Om Namah Shivaya and finishing the Satsang today. Very interesting. I think slowly we are coming to better clarity. Yeah? I can explain now easily. Before even I get confused. Now it is getting much more clear. I think for further chapters we'll have more clarity. How it is related to the white blood cell, red blood cell, and connections and all that stuff. Okay. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namaya Navasima Mavayana Sisiya Namava Vashimaya Om Shivaya Namaya Mavayana Sisiya Namava Vashimaya Om Shivaya Namaya Vayana Shishya Namava Vashimayana Om Shivaya Namaya Mavayana Shishya Namava Vashimayana Om Shivaya Namaya Mavayana Shishya Namava Vashimayana Om Shivaya Namah Mavayana Shishya Namava Vashimayana Om Shivaya Namah Mavayana Shishya Namava Vashimayana Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Freddy, everything is okay in the ashram? Are you in the ashram or you are outside? Yeah, I know. I'm in the ashram. Okay, everything is okay there? Hey, you got to bring me the machine because it's the grass is growing a lot with the water. Oh, okay. I'll bring it tomorrow. I'll keep it there tomorrow. Okay. All right. Anything else? No, that's it. Okay. Thanks, Freddy. All right. Bye-bye. Vijaykumar, சொல்லுங்க. I saw the இதை பார்த்தேன் நான் இந்த வெப்சைட்டு.
நான் ஆட் பண்ணுவேன் அதை பார்த்து சொல்லணும். வேறு என்ன அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் பார்த்தேன் நான். அதான் அந்த எம்ப்ளம்லாம் கிரியேட் பண்ண போகிறீங்களா? இந்த கோல்டு சீல் மீது போடுவோமே, தனியாக வாங்கணுமா? தனியாக வாங்கணுமா? அது எப்படி? அது கோல்டு ஷீல்ட்னா எப்படி சொல்றீங்க? இல்ல அது டைரக்டா பிரிண்டிங் கொடுத்துட்டு அவங்களே நீங்க டிசைன் மட்டும் செலக்ட் பண்ணா அவங்களே. சரி, அதை நான் சொல்லிட்டு மறுபடியும் பார்க்குறேன். நான் பார்த்துட்டு let me see it again and see. நீங்கள் ஒரு தடவை சொன்னீங்க, அதனால தான் மறுபடியும் கேட்டேன் நான். பட் ஆல்சோ இந்த சயின்ஸ் அண்ட் அவார்ட்ஸ் அதுமாரி கொடுக்குற இடத்துல வந்து இந்த கேடை மாதிரி பண்ணி கொடுப்பாங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? ஆமாம், அந்த கேடை மாரி பண்ணுறது வந்து நம்ம ஐயா கொடுக்கும்போது அதையும் சேர்த்து கொடுக்கலான்னுட்டு சர்டிஃபிகேட் அதையும் அதை பார்த்து டிசைன் பார்த்து அனுப்புங்க. நீங்கள் யார் பண்ணுறாங்கன்னு நெட்டில் பார்த்தா தெரியும். நானும் பார்க்குறேன். நான் யார் வந்து இந்த அவார்ட்ஸ் அண்ட் சர்டிஃபிகேட்ஸ் அண்ட் அது யார் டிசைன் பண்ணுறாங்க. பெங்களூர்ல இருக்குது சார். பெங்களூர்ல இருக்குது. பட் சென்னையில் இருந்தால் நமக்கு வசதியாக இருக்கும். பெங்களூர் ரிச்மண்ட் சர்க்கிள் பக்கத்தில் இதுக்கே ஒரு பெரிய ஷாப் இருக்கு இல்லையா? சென்னையில் பாருங்க விஜயகுமார், இருக்குதான் நாட்டம் இல்லைன்னா ஒரு குமார் சொன்ன மாதிரி. ஆமாம், அது என்ன எவ்வளோ செலவாகும், என்ன எவ்வளோ நாளைக்கு முன்னே கொடுக்கணும், ஏன்னா அவங்க ஆர்டர் கொடுத்து அவங்க கால் பண்ணி. இப்போ எனக்கு என்ன பிளான்னா, ஃபஸ்ட்டில் ஐயாவுக்கு வந்து நம்ம மெயிலே கொடுக்க முடியுமான்னு பார்க்குறோம். மெயிலே கொடுத்துட்டோம்னா நமக்கு கிராஜுவேஷன் நம்ம நடக்கும் பொழுது ஜெயந்தியம்மா கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் இருக்குது. அதுக்குள்ளே நம்மளால் பண்ண முடியுமா? வேண்டிய ரிசோர்ஸஸ் சொல்லுங்கள், எவ்வளோ வேணுமோ சொல்லுங்கள், நான் அனுப்பிச்சிடுறேன். நான் ரைட் சார். நான் கேட்டுட்டு சொல்லிடுறேன். நீ பார்த்துட்டு சாம்பிள் வாங்கிட்டு சரி அதுலேயே வந்து அவனே பண்ணி கொடுத்துருவான் நம்ம கண்டென்ட்டை கொடுத்தா. ஆமாம், அது எல்லாமே நம்ம ரிலேட்டட் நம்ம பண்ண டிசைன்ஸ் எல்லாம் வர மாதிரி பார்த்துங்க. அப்புறம் வந்து கான்வெகேஷன் ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து ரெண்ட் பண்ண முடியுமான்னு அதையும் கேளுங்க. அது பாண்டிச்சேரி கேட்கலாம், பாண்டிச்சேரி கிடைக்குமான்னு நம்ம தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு அங்கே விட கேட்கலாம். அது அட்லீஸ்ட் 2 பேத்துக்கு போடுற மாரி போட்டுட்டு நம்ம மீட்டிங்லேயே கொடுக்குற மாரி. இப்போ நீங்கள் டிகிரி வாங்கினப்போ கான்வெகேஷன் கொடுத்தாங்களா? பேச்சுலர்ஸ் வாங்கினப்போ அது என்ன பண்ணாங்கன்னா சார், ஒரு ஏஜென்சி இருக்கான் போலுக்கு, அவன் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு போட்டு வாடகை கழட்டி கொடுக்க வாடகை கொடுத்துருந்தேன். அது நம்ம 100 ரூபாய்க்கு எடுத்துக்கணும். கொடுத்தான்னு ஒன்று போட்டு கொடுத்துருவான். கொண்டு கழட்டி அவன்கிட்ட மீதியை கொடுத்தாச்சுன்னு சொன்னா கழட்டி கொடுத்துட்டு வந்துடுவான். இல்லை, எப்படி நடந்தது? நான் கிராஜுவேஷன் வரல இல்லையா, சிஸ்டர் தான் வந்திருந்தாங்க. நீங்கள் போயிருந்துருப்பீங்களா? பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி கொடுத்தாங்கல்ல, அது எப்படி கொடுத்தாங்க? அது வந்து சும்மா சாதாரண ஒவ்வொருத்தங்க பேரை கூப்பிட்டு மேலே கொடுத்தாங்க. வந்து யாருமே வந்து இந்த கோட்டு ஒன்று போடல, கருப்பு கோட்டு. அதெல்லாம் யாரும் கிடையாது. அதான் வெறும் ப்ளூ கலர் ஷர்ட் மட்டும் போட்டு வர சொல்லியிருந்தாங்க. அவங்கவுங்க வாங்கிட்டு. ஓ, யார் போட்டு வந்தாலும் அவங்க வாங்கியிருப்பாங்க. இப்போ நம்ம யூனிவர்சிட்டி வழியாக பண்ணும்போது ஒரு ஃபார்மலாக பண்ணணும். வந்து ஐயாவுக்கு ஒரு ட்ரெஸ்ஸு, இப்போ எனக்கு ஒரு ட்ரெஸ்ஸு, உங்களோட எம்பளம் இருக்கணும். எம்பளம் போட்டுக்கிற மாரி. இல்லைன்னா ஒரு அந்த அவங்க கொடுக்குற ட்ரெஸ்ஸில் ரெண்ட்டு வாங்குறதுனால நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், அந்த ஒரு சீன் மாரி எம்பளம் மாரி போட்டுக்கலாம். நம்ம ஞானலில் கொடுத்தாங்களே அதுமாரி கூட போட்டுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து பர்மனெண்ட்டாக ஒன்றும் யூஸ் பண்ண போதில்லை, எல்லாத்தையும் வீணாக தான் போவோம். சரியா, ரெண்ட் பண்ணுறது தான் வசதி. ஸோ நம்ம பண்ணும்பொழுது ஐயாவுக்கு ஒன்று வேணும், எனக்கு ஒன்று வேணும், ஜெயந்தி அம்மா இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிக்கலாம். ஒரு 5 வாங்கிக்கலாம். 5 கேட்டுங்க. 5 ரெண்ட். இல்லை, இதுக்காக கொடுக்கணும். அவர் வந்து டாக்டர்கிட்ட கொடுக்குறோம் ஐயாவுக்கு. நம்ம ஐயாவுக்கு தான் டாக்டர் கொடுத்து நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். நம்ம வந்து உங்களுக்கு எம்எஸ்சிக்கு பேசலை, நான் மாஸ்டர்ஸ் பேசலை. அது அவங்க பொறுப்பு. அது நமக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது. நமக்கு வந்தது ஐயாவுக்கு வந்து டாக்டரேட் கொடுக்குறோம். அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷன் நம்ம யூனிவர்சிட்டியில் வந்து எப்படி ப்ரொஃபஷனாக பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். ஒரு கேடயம் கொடுக்குறோம், ஒரு ட்ரெஸ் போட்டு கொடுக்குறோம், எல்லாம் பண்ணுறோம். தே ஹேவ் ஃபோர் டெசிஷன்ஸ். அதையே வந்து நம்ம வி ரிப்பீட்டிங் ஃபார் ஜெயந்தி அம்மா நம்மளோட கான்வெகேஷன் டைமில் ஐயா கொடுக்குற மாதிரி. சரிங்களா? அதை நான் பயந்துட்டு நான் பேசுறேன். ஆமாம், அதுக்கு தான் அது ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன்ஸ்.
அவர் வெளியே போகும்போது ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது டாக்டர் சக்திமன் போட்டுக்கலாம் இல்லையா, சொல்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும்போது. அஃப்கோர்ஸ் ஜெயந்தியமும் இவ்வளோ கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப பண்ணியிருக்காங்க எல்லா புக்ஸுக்கும். அதை சொல்லி நான் வில் எக்ஸ்பிளைன் டு தம், நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் நான் ஏன் வந்து யூனிவர்சிட்டி கொடுக்குது அப்படின்ட்டு ஒரு கப்பல் ஆஃப் மினிட்ஸ் ஐயாட்ட கேட்டுட்டு நான் சொல்லி தான் நம்ம கொடுப்போம் நம்ம. ஸோ இது வந்து ஒரு எந்த ஒரு இது இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக போகிறதுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணணும். அதுக்கு ஒன்று வந்து சர்டிஃபிகேட்டு, ரெண்டாவது வந்து கேடயம், மூணாவது வந்து அந்த ட்ரெஸ்ஸஸ், மூணு எழுதி வச்சுங்க. ரங்கநாத் சாரோட நீங்களும் சேர்ந்துட்டு அது பட்ஜெட் எவ்வளோ ஆகுது, என்ன இங்கே இருக்குது, என்ன கேட்டு சொல்லுவாங்க. சரி, அதுதான். வேறு எதுவும் அட்வான்ஸ் வேறு எதுவும் பண்ணிருக்காரா வெப்சைட்டில்? வேறு எதுவும் இன்புட்டை பார்த்துட்டு இருக்காரா? அதான் சார், இப்போ நம்ம இதெல்லாம் கொஞ்சம் இது பண்ணணும் சார். நம்ம இப்போ நம்மளோட யூனிவர்சிட்டி டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணது. அப்புறம் இவர் இன்னும் நம்ம யோகா மாஸ்டர் என்ன இன்புட் தரல. அவர் ஏதோ 2 நாளையில சென்னை வந்துருவேன்னு இருந்தாரு. மேபி இன்னைக்கு வந்திருப்பாரா இருக்கும். அவர் என்ன கொடுக்குறாரு, அவர் என்ன எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கீங்க? அவர் என்கிட்ட ஒன்றும் சொல்லலையா? என்ன சொன்னார் அவரு? அவரு நம்ம அந்த அபவுட் யோகா மாஸ்டர்னு ஒரு பேஜ் போடணும்ல சார், அந்த வெயிட்டேஜ் கிரியேட் பண்ணணும்ல. யோகா மாஸ்டர் யோகா யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னுட்டா? யோகா யூனிவர்சிட்டியில வந்து இப்போ அவர் வந்து யோகா கிளாஸ் இப்போ அங்க வராரு. அவரை இப்போ அப்பாயின் பண்ண போறீங்க இல்லையா? அதுக்கு டவுட் இல்லைல்ல? இல்லை, அது வந்து இட் மே டேக் சம் டைம் ஆல்சோ. அது கொஞ்சம் இப்போ வெயிட் பண்ணுங்க. அதை அவருக்காக வெயிட் பண்ண வேணாம். வெப்சைட்டை ஓகே, ரைட். நம்ம வெப்சைட் முடிக்கிறது. அதான் சார், இப்ப நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னா, இப்ப நீங்க உங்களோட டீடைல்ஸ் எல்லாம் வேணும். இப்ப நம்ம ஆசிரமம் போட்டோஸ், நம்ம காலேஜ் அங்க நம்ம எப்படி காமிச்சிருக்கோம், அந்த மாதிரியான கேலரிஸ்க்கு வந்து அப்டேட் பண்றதுக்கு யோகா யூனிவர்சிட்டி எப்படி போர்டு வச்சிருக்கிறோம், அந்த மாதிரியான ஒரு சில இதெல்லாம் நம்ம வந்து காமிச்சா கொஞ்சம் கேலரியில நல்லா இருக்கும். அபவுட் ஆசிரமம் அதெல்லாம் நம்ம வந்து காமிச்சா, இப்ப கிளாஸ் ரூம் பாஸ்ட்ல எடுத்தது அந்த மாதிரி போட்டோஸ். சரி, நீங்க வந்து இப்ப இருக்கிறத வச்சு நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு போட்டுற முடியுமா? அப்புறம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, இருக்கிறத கூட லான்ச் பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆமா, அதை க்ளீன் பண்ணிடுங்க, அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. நான் பார்க்குறேன், எல்லாத்தையும் வந்து ஃபில்அப் பண்ணணும், வெறும் பிளாங்க் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. பண்ணிட்டு வந்து அதேமே நம்மளோட இதுவும் வேணும்ல சார். மெயினா வந்து நம்மளோட இன்டென்ஷன் என்ன, மிஷன் சொல்றீங்களா? மிஷன் தான் மிஷன் போட்டுறேன், நான் எழுதி கொடுத்துட்றேன். அதை நான் மிஷன் கொடுத்துட்றேன். பார்ப்போம். நாளைக்கு நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு மார்னிங் இல்லையா, இன்னைக்கு ஈவினிங், அப்போ எனக்கு வந்து நாளைக்கு மார்னிங் எனக்கு வரும். நான் வேணா ஒரு கால் போடுறேன், அப்படி சொல்லுங்க ரங்கநாத் சார், சொல்லுங்க, 3 பேர் சேர்ந்து நம்ம பேசுவோம் அதை பற்றி. ஸோ எந்தெந்த கேப் இருக்குதோ எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபில்அப் பண்ணி கொடுத்துடலாம் அவருக்கு. ஸோ ஃபில்அப் பண்ணி கொடுத்துட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபார்மலாக வந்து வெப்சைட் லான்ச் பண்ணிடலாம். அதை வந்து வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு லான்ச் பண்ணிட்டு அப்புறம் போக போக நம்மளால ஆட் பண்ணுறது, டெலிட் பண்ணுறது எல்லாம் பண்ணிக்கணும். ஆமா, இப்போ வந்து இன்னொன்று என்னன்னா சார், இப்போ உங்களுக்கு வந்து டைனமிக்காக இருக்கணும்னு நல்ல கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனல் இதுல போலாமா, இல்ல வந்து சும்மா ஆரம்பத்துக்கு சும்மா ஒரு வெப்சைட் இருக்கிற மாதிரி காமிச்சிக்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் இப்போ வந்து ஆரம்பத்து வெப்சைட் இருக்கிறத பண்ணுங்க. இப்போ எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு டைனமிக் ஆகிடுவோம் அதை. ஓகே சார், ஓகே. சரிங்களா? இப்போ நம்ம ஐயாவுக்கு டாக்டர் கொடுக்க போகிறோம், அதெல்லாம் பிக்சர் ஃபோட்டோ எடுப்போம் நம்ம. அப்புறம் நம்மளோட இதெல்லாம் எடுக்கணும். இந்த பழைய ஃபோட்டோ வைஜெயந்திமாட்ட வாங்கி கூட நம்ம ஆட் பண்ணலாம். அதுக்குனால நிறைய இது பண்ணலாம், நிறைய இது பண்ணி டைனமிக். ஏன்னா நம்ம சென்னையோட நம்மளோட வெப்சைட் வந்து வெரி க்ளோஸ் ஞானாலயம் யூனிவர்சிட்டி இருக்க பொழுது, ஞானாலயம் சதக்குள்ள சதன் விஸ்டம் நம்ம அவங்களுக்கு சர்வ் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஸோ அதனால், பட் அட் த சேம் டைம் வி ஷுட் நாட் ஃபர்கெட் அவர் ஐடென்டிட்டி ஆஸ் அ இன்ஸ்டிடியூஷன் ரெஜிஸ்டர்ட் இன் ஸ்டேட்ஸ், ESL இருக்கிறது இல்லைங்களா? அது முக்கியம். அதுல அங்க எங்கேயுமே நாங்க இப்ப என்ன பிளான் பண்றோம்னா, சென்னைன்னு காமிக்கிறத காட்டியும் யூஎஸ்ன்னு இருக்கிறதுலதான் வந்து வேல்யூ வந்து அதிகமா இருக்கு. ஆமா, டெஃபினட்டா. அது வந்து புளோரிடா இருக்கு, அது வந்து உங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து லோக்கல் இந்தியா அசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சப்போர்ட் இருக்கிற மாதிரி இதுதான் காமிச்சிக்கணுமே தவிர்த்து, அது வந்து ப்ரொஃபஷனலாவே அங்க இருந்து இயங்குற மாதிரி காமிச்சாதான் அதுக்கு வேலிடே அதிகம். ஆமாமா, நீங்க வந்து டிஜிட்டல் அசிஸ்டன்ஸ் தான் பண்றீங்க நீங்க, பட் மெயின் இது இங்க தான் இருக்கு. அதான் நீங்க பண்றீங்க. அப்படியே வச்சுக்கங்க. எதுக்கு சொல்றேன்னா, நீங்க போடுற வெப்சைட் சொல்றேன், பட் எவென்ச்சுவலி மெயின் கேம்பஸ், ஃப்ளாரிடாக்கு மெயின் கேம்பஸுக்கு நீங்க வந்து டிஜிட்டல் ஹெல்ப் பண்றீங்க, அவ்வளவுதான். அப்படியே இருக்கு. ஜஸ்ட் லைக் த கான்ட்ராக்டர், கம்ப்யூட்டர் ஒர்க்காக கான்ட்ராக்ட் பண்றாங்க இல்லைங்களா நம்ம ஊர்ல, அது மாரி வச்சுக்குவோம், அவ்வளோதான். ஸோ
ஸோ தட் இஸ் how it is going to function. சரிங்களா? சரி, வேற எதுவும் விஷயம் இருக்கா? ஒன்றும் இல்லை சார். நம்ம அப்புறம் இவரு பார்த்துக்கலாம் சார். நீங்க அப்புறம் டிக்கெட்லாம் போட்டீங்க இல்லையா? ஆமாம், இந்த தடவை எப்படின்னா நானே வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது எனக்கு. கரெக்டாக நான் வந்து 5th நைட்டு வரேன் சென்னைக்கு. 5th நைட்டு தங்கிட்டு 6th மார்னிங் எத்தனை மணிக்கு இது பண்ணுவாங்க? 6 மணி, யூஸ்வலாக 6, 7 தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஷெட்யூலில் கொடுக்க மாட்டாங்க. நான் என்ன விஷயம் இந்த தடவை கொடுக்கவே இல்லையே ஒன்றுமே சரி டைமு. இல்லை, வந்துருமா இருக்கும், இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தை அனுப்பிடுவோம். ஆமாம், அதான் முன்னெல்லாம் அந்த இளங்கலைகள்லாம் எல்லாமே இருந்தது க்ளீனாக எனக்கு தெரிஞ்சுது. இப்போ ஒன்றுமே வரல. ஸோ மோஸ்ட் ப்ராப்ளி 6 o'clock தான் இருக்கும் இல்லையா? எளிய ஆரம்பிச்சு 6 மணிக்கு தான் இருக்கணும். ஆல்சோ தே மேட் இந்த டேட்டா எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? இந்த பிளட் எடுத்தாங்கல்ல, அது திருப்பி எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்போ 6 மணிக்கு ஆரம்பித்து அந்த மறுபடியும் அந்த ப்ரொசீஜர் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது ஒன்றுமே வெளியே வரல. ஸோ நான் சென்னையிலேருந்து ஆக்சுவலி சென்னையிலேருந்து ஏர்லி மார்னிங் கிளம்பிடுவேன். ஓகே, நீங்க ஜாயின் பண்ணனும்னா பண்ணிக்கலாம். இஃப் யூ வாண்ட் டு கம் தட் டைம், அந்த டைம். நாங்க மேபி அந்த பௌர்ணமிக்கு அங்க இருந்தேன். ஏன்னா நான் ஊர்ல இருந்து தான் வர்றேன். ஓ, ஓகே. அந்த பௌர்ணமி பூஜைக்கு அங்க போகலாமான்னு அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். பௌர்ணமி பூஜைனா தட் வில் பி 5th வரும் இல்லையா? 5th மார்னிங் இருக்கும் நீங்க. ஆமா சார், ஆமா ஆமா, 5th மார்னிங் இருக்கும். சரி, நான் அந்த ஜூலையில் தான் வருவேன். நான் ஜூலையில் தான் வருவேன் பார்க்கணும். எனிவே, ஸோ நீங்கள் 5th போயிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அப்போ நீங்கள் போயிருங்க, நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன், மண்டபத்தில் மீட் பண்ணுறேன். ஒரு அதான் சார், ரெண்டு விதமா இருக்கு. ஒன்று வந்து இங்கே வந்து ஏன்னா அன்னைக்கு நான் 4th தான் ஊர்ல இருந்து கிளம்பி ஏர்லி மார்னிங் சென்னை வரும். சரி, நான் அப்படின்னா வழியிலே இறங்கி பாண்டிச்சேரி போயிடலாமா, இல்லை சென்னை வந்துட்டு 2வது ஈவினிங் கிளம்பலாமா, அந்த பிளான் இருக்குது. தெரியல எப்படி. சரி, நீங்கள் 5th நைட் ஃபோன் பண்ணுங்களேன். ஓகே, ரைட். 5th நைட் ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா நம்ம இதெல்லாம் பிளான் பண்ணிக்கலாம். ஆமா ஆமா. நீங்க எப்படி குமார் சார், நீங்க எப்படி அரேஞ்ச் வந்துடுவீங்களா? எப்படி 5ஆம் தேதி யாரோ ஒருத்தவங்க வராங்க, வர சொல்லியிருக்காங்க. ஓ, சிவதீட்சிகா 6 மார்னிங்ல இருந்து என்னமோ ரவுண்ட் அபவுட் என்னமோ பண்ணணுமா, கோயிலா போறது. கூப்பிட்டுருக்காங்களா? ஆமா, யாரோ ஒரு லேடி கூப்பிட்டுருக்கா. அது ஏற்கனவே முருகப்பெருமானோட நம்பிக்கை. அப்படியா? ஆமா ஆமா, அது என்னால தடுக்கவே முடியாது. அது அப்படியே போயிட்டு அப்படியே ஞானாலயம் வந்துட்டு 2 days 6th 7th பண்ணிட்டு சேம் டே ரிட்டர்ன் வர மாதிரி பிளான். அப்படியா? வெரி குட், வெரி குட். பண்ணுங்க. நல்ல விஷயம். பார்க்க அது லாஸ்ட் டைம் நீங்க கார் எடுத்துட்டு வந்தீங்களே, அந்த கார் ஏன் டோர் எல்லாம் எந்த கார்டு? கார் ஆமா, சென்னை டு ஆமாம்மா. அது விஜயகுமார் சார் சொல்லணும். அதை இப்போ நீங்கள் இந்த காரை புக் பண்ணிச்சா இல்ல? கார் கரெக்டா இருக்கிற காரை. ஆமாம்மா, அவர் என்னமோ புது கார் அப்படின்னாரு. அப்படின்னா நர்சிங் கொண்டு வரான் ஃப்ரண்ட்ல. அது ஏன் அப்படி எடுத்துட்டு வந்தாங்க தெரியல. உங்களுக்கு தெரியாது விஜயகுமார் சார் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்தான்ட்டு? சரி, அவன் புக் பண்றப்போ 3 மாசம் புது கார் தான். சரி, அப்படி போட்டோலாம் எனக்கு. ஆமா, போட்டோ காமிச்சு அந்த இது காமிக்கலையா? அதை அவன்கிட்ட கேட்டு நான் திருப்பி ஏன்டா இது மாதிரி இருக்குன்னா, அவன் இல்லை சார் அது பண்ணா வந்து இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் அதிகமாகிடுவாங்க அப்படின்னு. இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. அது ஒரு பெரிய வேலையே கிடையாது. 3000 செலவு பண்ணாக்கா டோரை ரீப்ளேஸ் பண்ணவே இல்லை. அதனால நீங்க கார் ரெண்டல் பண்ணும்போது ஒரு வாட்டி செக் பண்ணுங்க. நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். ஆமா, பேட் இம்ப்ரெஷன் மாதிரி இருந்துச்சு. அதான் ஏன் பண்ணான்னு தெரியல. தனியாக இல்லை சார், இது பண்ணிட்டாரு. சின்னது இருக்கும், சும்மா இல்லை. அது பெரிய மிஸ்டேக். இல்லை, 2 பேர் சொன்னாங்க. அதோட என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் 2 பேர் சொன்னாங்க. அதோட அப்படியே இருக்குது. ஒரு தனியாக சொல்லிடுங்க விஜயகுமார். நீங்க அருணாச்சலம்னா அவர் சொல்லிடுங்க. இதுமாரி நான் உங்களை நம்பி தான் பண்ணோம். நாங்கள் நீங்கள் பாட்டுங்க கடைசியில் ஒரு நசைன டோர் கொண்டு வந்துட்டு புது கார் அப்படிங்கிறீங்க, என்னது அப்படின்னு. ஏன்னா எங்கள் ஊருக்கு அடிச்சு போனேன் நான். அங்கே எடுத்துட்டு போனால் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் கேட்டாங்க, என்னோட ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சா என்ன அப்படின்ட்டு. அப்படிதான் நினைச்சேன். வரும்போது எங்கேயோ இவனா பண்ணிட்டு வந்துருப்பான். ஸோ இது பண்ணி அந்த எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் பண்ண முடியல என்னால். ஸோ அதனால புது
காருன்னு கொடுத்து போட்டோ கொடுத்து அழகா கொடுத்துட்டு கடைசியில் உள்ளுக்குள்ள டென்ட் வச்சுருந்தாரு. எல்லாம் வந்து கமர்ஷியலா எல்லாம் இந்த மாதிரி பண்றது வெரி ட்ரிக். அவன் 3 years old கார் இருக்கு, 3 months old கார் இருக்குன்னா 3 months காரை புக் பண்ணியா 3 years கார் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதை For all that அவர் நம்ம ஞானாலயம் ஆறுதானே அவரு இவரு அவன் அந்த நம்ம புக்கிங் பண்ணி கொடுத்தாலும் ஞானாலயம். அதான் அது அவருக்கு தெரியாது. அந்த காரை டிரான்ஸ்போர்ட் ஆபரேட் பண்றாப்ல. குமார் சார் நீங்க ஒரு 2 கார் போடலாம். நீங்க இன்சார்ஜ் பண்ணுங்க. அதான் பண்ண முடிய மாட்டேன். காருக்கு இதெல்லாம் வேணாம் சார். நம்ம முதல்ல ஞானாலயத்து எஜுகேஷனல்ல ஏறி இறங்கினா போதும். அந்த பஸ்ல ஏறி இறங்கினா போதும். காரு போடுறது காரை நான் போட்டு தானே ஸ்டாப் பண்ணி தலைவலி ரொம்ப ஏற்கனவே ரன் ஆனதான் நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு சும்மா எனக்கு மட்டும் யூஸ் பண்றதுக்கு அதை வச்சுட்டு அப்படியே அதே மாத்த வேணான்னு இருக்கும். அவரு அகத்தியிலேயே அப்பயே சொல்லிட்டாரு, ₹1 காசுல போடக்கூடாது. என்னோட கான்செப்ட் வெரி பிக் ஒன் இருந்துச்சு. பெங்களூர் டு சென்னை வந்துட்டு வால்வோ மல்டி ஆக்சில் போட்டு அதுல ஞானாலயத்து படத்தை போட்டு ஓட்டுறதுன்னு வச்சிருந்தேன். அவரு சொல்லிட்டாரு, டிரான்ஸ்போர்ட்ல எல்லாம் நீ போட்ட மௌன அப்படின்னாரு. அப்ப பாரு அந்த இதை இல்லைன்னா 1.5 crore ப்ராஜெக்ட் இருந்தேன். ஐயாதான் நிறுத்தி வச்சாரு. அது பிஃபோர் கோவிட் வந்துட்டு அவரு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாரு. அது அப்பதான் தெரியும், ஓ இது இவ்வளவு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்பதான் பார்த்தேன் எல்லா ஓல்வோ மல்டி ஆக்சுவல அப்புறம் ஸ்கேனியா கம்பெனி டிசைனர் இன்ஜினியர் கூட இருப்பாரு. அவனே தூக்கிட்டு போய் ஆஸ்திரேலியால போட்டாங்க. பெங்களூர்ல வேலை செஞ்சவங்க இவ்வளவு பேரை தூக்கிட்டானுங்க. அந்த பஸ் எல்லாம் அங்க கடந்துச்சு, எல்லாம் ரோட்லயும் கிரவுண்ட்லயும் காம்பவுண்ட்லயும் கடந்துச்சு பாருங்க. அதை பார்த்தோன்னா அப்படியே வேதனையா இருந்துச்சு. அப்ப கரெக்டா சொன்னாரா இவரு அப்படின்னு நினைச்சேன். அப்படியா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்